Learn English to Gujarati formal phrases. વિશ્વસનીય, સમયમર્યાદા. And more. Welcome, brave language detective. Today you are not just learning words. You are entering the majestic kingdom of formal Gujarati, where reports sound serious and even spreadsheets have opinions. Your mission is to understand and say 5 advanced English to Gujarati phrases. They are the kind of phrases used in reports, analysis, offices, and meetings where everyone nods wisely, even if the coffee machine is making more sense than the manager. Here they are. એવું માનવામાં આવે છે કે ડેટા વિશ્વસનીય છે. એવું માનવામાં આવે છે કે સમયમર્યાદા લાગુ પડે છે. એવું અપેક્ષિત છે કે ખર્ચ વધશે. એ નક્કી કરી શકાય છે કે ગુણવત્તામાં ઉતાર ચઢાવ થાય છે. And. એ નોંધવું જોઈએ કે સુધારાઓ જરૂરી છે. Let us make them memorable, useful, and a little ridiculous. Phrase 1. Reliable data, glorious data. Let's start with a sentence that sounds like a scientist wearing a lab coat and dramatic eyebrows. Say it with calm confidence. English. It is assumed that the data are reliable. Gujarati. એવું માનવામાં આવે છે કે ડેટા વિશ્વસનીય છે. The key word is વિશ્વસનીય. which means reliable. If a report trusts the data, this is your phrase. Picture a tiny calculator wearing glasses and saying, very proudly, ડેટા વિશ્વસનીય છે. yes, even the calculator believes in quality evidence. Example. In the report, it is assumed that the data are reliable. Gujarati. અહેવાલમાં એવું માનવામાં આવે છે કે ડેટા વિશ્વસનીય છે. Quick repeat after me. એવું માનવામાં આવે છે કે ડેટા વિશ્વસનીય છે. Phrase 2. The deadline is coming for us all. Now we enter the land of forms, stamps, and mild panic. Deadlines love drama, and this phrase sounds beautifully official. English. It is to be assumed that the deadline applies. Gujarati. એવું માનવામાં આવે છે કે સમયમર્યાદા લાગુ પડે છે. The important word is સમયમર્યાદા. meaning deadline. Another useful part is લાગુ પડે છે. meaning applies. Imagine an office cat stamping documents with great authority because સમયમર્યાદા લાગુ પડે છે. nobody questions the cat. Mini dialogue. A. Does the deadline still count? B. એવું માનવામાં આવે છે કે સમયમર્યાદા લાગુ પડે છે. Say the core chunk slowly. સમયમર્યાદા લાગુ પડે છે. Phrase 3. Bad news for the budget. Here comes a phrase every wallet fears. It is practical, formal, and slightly tragic. English. It is to be expected that costs will rise. Gujarati. એવું અપેક્ષિત છે કે ખર્ચ વધશે. The key words are અપેક્ષિત, expected, ખર્ચ, costs, and વધશે. will rise. Imagine your cup of coffee whispering, I am fancy now, because. એવું અપેક્ષિત છે કે ખર્ચ વધશે. Context example. Because of inflation, it is to be expected that costs will rise. Gujarati. મોંઘવારીને કારણે ખર્ચ વધશે એવું અપેક્ષિત છે. Repeat the short part. ખર્ચ વધશે. Again. ખર્ચ વધશે. Phrase 4. Quality goes up, down, and has feelings. This one is wonderfully analytical. It sounds like a serious conclusion, but the image is basically a graph doing aerobics. English. It can be determined that the quality fluctuates. Gujarati. એ નક્કી કરી શકાય છે કે ગુણવત્તામાં ઉતાર ચઢાવ થાય છે. The key terms are ગુણવત્તા, quality and ઉતાર ચઢાવ. fluctuation. Picture a toaster that makes perfect toast on Monday and charcoal on Tuesday. The inspector sighs. એ નક્કી કરી શકાય છે કે ગુણવત્તામાં ઉતાર ચઢાવ થાય છે. Test result example.
After several tests, it can be determined that the quality fluctuates. Gujarati. ઘણા પરીક્ષણો પછી એ નક્કી કરી શકાય છે કે ગુણવત્તામાં ઉતાર-ચઢાવ થાય છે. Practice the wave word. ઉતાર-ચઢાવ. One more time. ઉતાર-ચઢાવ. Phrase 5. Please fix the thing. Our final phrase is formal, useful, and politely critical. It is what professionals say instead of yelling, "This needs work." English. It should be noted that improvements are necessary. Gujarati. એ નોંધવું જોઈએ કે સુધારાઓ જરૂરી છે. The key words are નોંધવું જોઈએ. should be noted, સુધારાઓ. improvements, and જરૂરી. necessary. Imagine a very offended report file opening itself and declaring. સુધારાઓ જરૂરી છે. Example. In the report, it should be noted that improvements are necessary. Gujarati. અહેવાલમાં એ નોંધવું જોઈએ કે સુધારાઓ જરૂરી છે. Repeat the heart of the idea. સુધારાઓ જરૂરી છે. Mini story. The most serious meeting in the world. Now let's put all 5 phrases into one short story. Listen for the formal tone and enjoy the unnecessary office drama. The meeting began at 9, which already felt suspiciously efficient. The lead analyst adjusted her glasses and announced. એવું માનવામાં આવે છે કે ડેટા વિશ્વસનીય છે. Everyone nodded like wise owls with spreadsheets. Then the legal advisor cleared his throat and said. એવું માનવામાં આવે છે કે સમયમર્યાદા લાગુ પડે છે. At once, 3 people sat up straighter and one intern almost dropped a pen. The accountant looked at the budget and whispered with the sadness of a poet. એવું અપેક્ષિત છે કે ખર્ચ વધશે. The coffee seemed more expensive just from hearing it. Next, the quality inspector showed a chart shaped like a small mountain range and concluded. એ નક્કી કરી શકાય છે કે ગુણવત્તામાં ઉતાર-ચઢાવ થાય છે. The toaster in the break room looked personally attacked. Finally, the manager sighed, closed the file, and said. એ નોંધવું જોઈએ કે સુધારાઓ જરૂરી છે. And thus the meeting ended, not with applause, but with action items. Quick quiz for sharp ears. Let's see what's stuck in your brain. If your brain answers with confidence, reward it with tea. How do you say, "It is assumed that the data are reliable"? Answer. એવું માનવામાં આવે છે કે ડેટા વિશ્વસનીય છે. How do you say, "It is to be assumed that the deadline applies"? Answer. એવું માનવામાં આવે છે કે સમયમર્યાદા લાગુ પડે છે. What does ખર્ચ વધશે. mean? It means costs will rise. What Gujarati phrase means the quality fluctuates? ગુણવત્તામાં ઉતાર-ચઢાવ થાય છે. How do you say, "It should be noted that improvements are necessary"? એ નોંધવું જોઈએ કે સુધારાઓ જરૂરી છે. Friendly conclusion. You did great today. These are not baby phrases, these are polished, professional Gujarati expressions, and you handled them like a champion. Thank you for learning with me. Practice these phrases aloud, reuse them in your own examples, and come back to repeat them until they feel natural. Remember. એવું માનવામાં આવે છે કે ડેટા વિશ્વસનીય છે. એવું માનવામાં આવે છે કે સમયમર્યાદા લાગુ પડે છે. એવું અપેક્ષિત છે કે ખર્ચ વધશે. એ નક્કી કરી શકાય છે કે ગુણવત્તામાં ઉતાર-ચઢાવ થાય છે. એ નોંધવું જોઈએ કે સુધારાઓ જરૂરી છે. Keep practicing, keep smiling, and may your data be reliable and your deadlines slightly less terrifying.